people of Dagoretti need that information, need to be linked to whatever is happening around. And so we've seen the development, we've seen everything happening ever from that time in 2014 mpaka sasa hivi, and I can say we have been able kufikia hiyo kwenda na hiyo hatua ya kureach your goal. So our goal was definitely what I said, to reach that gap. Because unaangalia Dagoretti, kuna vitu mingi zina happen, but hakuna ile voice. After Mtaani Radio likam, you get kuna seukama hapa. This is like an OB. Because sometimes they call us. Then there's something happening with you down. There's a come check energy. So at least wanna feel this station, yeah, it's their voice that wanaweza ongea wasikike. Yeah. This is a ghetto area. Definitely, we mostly focus on. We have segments in our shows, subsequent shows that do focus on gender. In the Mtaani show, they have a segment they focus on that. That is a morning program, breakfast. For example, my colleague here, MC Choko, focus on the youth, mostly because the drive show here in focus on youth. My colleague here, Ivan Sisore, hosts an evening show, PA, and focus on such issues. So every day, every show, iko na area of focus. Okay. Mtaani Radio ina target a community, it's a community based community radio station. So zile issue tu zina deal kwa hii community yetu, because ni issue ambazo zinatu affect. Other cities zinatu affect because you're one of the communities. So because we live here, we know what is inakuwa rahisi tunajua nini ina go on. So if I come to my show, show yangu most na target the youths, and I'm one of the youths and from that community. So nikikuja kwa show, zile vitu wana go through, even me na go through, you know. So inakuwa rahisi. So each and every show iko na target yake. Kuna barabara kadhaa ambazo zilikuwa si nzuri, and we used to go there and we take pictures, tunaziweka online, then we report about them. And you see these leaders come na wanazitengeneza. They look for us, they want us to come, they want to come to station to say that they have done it. Those are some of the things. Recently nilikuwa naongea na OCS wa satellite. Kuna sehemu hapa juu ukienda Kabiria primary, watu walikuwa wanashikwa, wanapigwa ngeta hapo, most the times wanaibiwa. Lakini after sasa tumereport, unaona sasa yeye ana deploy police, wana make sure wanapita hapa katikati in between. Na wale ambao vijana maybe wenye wamekuwa kibia watu and everything wanakamatwa. Unaona hiyo ni positive impact. Maybe people couldn't be talking about it, lakini because we are talking about it, sasa inakuwa inasaidia mtu kwa jamii. There are some activities ambazo huwa zinafanya. Kuna maybe watu wanafaa kupewa dawa. Kuna conference, maybe DCC anataka kuongea na vijana and everything. They tell us prior. Tunaizungumzia, watu wanaenda wanafika huko, they get educated. After that one tuna record, tunakuja tunaziweka, you see it is impacting someone. Yeah. Kuna wale watu unaweza kuja mtu akwambie I had a child or a baby but alienda missing, you know. Anakuja tu hapa anasema kwamba mimi nimekuja mnisaidie kutangaza mtoto yangu amepotea ama mtoto yangu ameanguka kwa kisima. And then tukipeleka on air inakuja kusaidia huyo mtoto anapatikana. So it becomes a solution, you know. I think one of the stakeholders in the community that tulianza kuzungumzia story ya CBC, hearing parents. What do they have to say about it? Our colleague Frida Okachi na hiyo kipindi anatembelea schools every now and then, listening to teachers, listening to parents,
listening to every stakeholder, na pia vile on the other hand pia wanaletwa kwenye studio katika pia kukuza lugha, kwa sababu akona walimu ambao pia wanamsaidia katika kukuza lugha ya Kiswahili na pia elimu tofauti. Kwa hiyo hapo pia imekuwa impact kubwa sana kwa kwetu na pia kwa community. The issue of security, we were the ones who addressed the issue of street lights in Dagoretti. We are the ones every time ambapo kumekuwa na issue ya vandalism, sisi ndio tunaongea because tunapiga picha, tunaweka na colleagues, na unapata kwamba wanajamii pia tunashirikiana kwa umoja, then the authority wana handle that program. You see, if we have if mwananchi ameriport that program, then tuko na contact ya moja kwa moja ya mtu kama OCS, we handle it very easy. My colleague here has a program ambayo ambapo anazungumza na viongozi MCA hapa kuna namna hii, anamuita wanaozungumza. Kwa hiyo tumeona mabadiliko mengi sana. Hapa kulikuwa kuna barabara fulani ambapo ilikuwa na nyasi nyingi kando, unapata kwamba mtu hawezi akapita hapa hata saa 11 jioni. But through those shows we addressed that issue na kukawekwa taa hapo, na sasa hivi tunavyoongea watu wanajenga hapo. Tunavyoongea watu wanaishi hapo. Even some of our colleagues, some of them wanakaa hapo because we were able to bring change. Yes. Any change that we're talking about is sustainable. Let me not talk about insecurity. Let me talk about the issue of watoto kupotea. Kumekuwa na issue like last year watoto walikuwa wanapotea sana. Au nasikia wameibiwa. Kulikuwa na mzee fulani hapa, may his soul rest in peace, alikuwa anaitwa mzee Mkunjura. We usually we were doing interviews with him, na alikuwa anatupatia progress kila siku. Tukishazungumzia hiyo progress nendaje, we teach wazazi, unawaambia mtoto wenu kaa na mtoto nyumbani and everything. Siku hizi hizo cases zimepungua. Hata vile tulikuwa tunakujanga huku kuambiwa mtoto wangu amepotea sijui ameenda wapi and everything, zimepungua. Unaweza kaa even a month mtu hajakuja kusema. So I think kwangu hiyo ni kitu ni solution yenye ina group. Internews ile najua at times they have been providing trainings and imekuwa inatusaidia sisi talk about masuala ambayo yana affect jamii. Tunakuja na topic, unaenda kufanya a program na Internews, maybe a week. 2 people, they come here, they share with other colleagues in the newsroom. Their colleagues share their thoughts kwa show zao, na pia vile vile wanazungumza kwenye mitaa. Inasaidia mtu. Tuseme kama masuala ya gender violence, mambo ya GBV, mtu anakwenda na kufundishwa. Akishafundishwa ana understand, alafu anakuja anasaidia watu wengine pia vile vile kufundishwa. I think according to me hiyo ndo kitu naweza sema hiyo partnership. Again hiyo collaboration ya knowing maybe kuna this part of work tunafaa kushirikiana kufanya pamoja. Unasikia kama time wakati kumekuwa na election wanasema Internews imefadhili this so that watu wazungumze na kuambiwa umuhimu wa kukuwa na amani katika jamii. Internews imekuwa pia sana kwa kwetu. First of all, we warudishie tu shukrani sana kwa sababu pia ya training. We have had trainings na wao. That is one of the things ambazo tunajivunia kwa sababu wametuongezea maarifa. Unajua ukifanyiwa training inamaanisha unaongezewa knowledge. And so that is one of the programs ambazo ama ile ushirikiano ambao tumekuwa nao na umekuwa very fruitful. Maybe what are some of the trainings? To train on election coverage. I remember walikuwa hapa wakati tulikuwa tunakaribia kufanya elections, walikuja. Pia tulifanya pia training
on gender based gender, that is gender. Pia tulifanya training on gender. Pia if I remember well, pia walituweza patia training on the general view of as a journalist etiquette in terms of wewe ukiwa pale mtaani, unaweza kuwa how can you be the best of you in terms of kuweza kuchukua zile stories, the issue of integrity, the issue of non-biasness, the issue of kuhakikisha kwamba ukija ile content una produce is not one-sided. What Internews did was to give us more of vile history inafaa kuwa. Human rights, what are some of vitu ambazo unafaa kuzingatia wakati unataka this kind of story, because some of them are very sensitive. So what also they impacted us was kuweza pia ku-identify na kuweza ku-differentiate human rights story na hizi stories zingine and how to go about that story, and then after now tuweza kuja na kuanza kuzifanya, na pia vile ile knowledge ambayo sisi wametupatia tukapitisha pia kwa baadhi ya wale wetu ambao wanakuja, including interns and touches. Wow. Of course knowledge, because knowledge yaishi. You see, labda ilifundisha watu wawili watatu, because hata mimi Internews sijaenda training. Lakini wale wenye wanaenda wanakuja wanatufundisha. So you see, kuna watu ambao wako hapa nye, they have come, they have joined us. Maybe they didn't know about Internews. So bado hiyo knowledge inafaa ikuwe. Haiwezi kuwa because we taught them. Sasa inamaanisha imeisha. Gaps are there. Most of the times gaps ambazo they are financially maybe and everything of the sort, but I think kukikuwa na hiyo training alafu ikuwe into baits itasaidia bado in so many ways, mambo na crime, just about humanitarian things. So definitely what I just urge them is basi tusahau kwa vitu ambazo wanafanya, programs ambazo wanafanya, and mimi sitasema kwamba ati all is well, but wamekaa pia bila kutuona, unaona, wamekaa bila kutuona. Ndio tumekuwa nao, unaona tena kamuda kameenda, unaona saa zingine unaweza kadi kama unajua kila kitu kile haujui, so wanapokuja pia inatusaidia. We have the issues of resources. Ni lazima pia tuhitaji so resources, kama wanaweza pia leta hata hizo grants. Unajua hizo grants pia zinasukuma msikilizaji. So mimi naweza sema hiyo ndio kitu muhimu, training, resources, na pia hizo grants na pia kuendelea kutuweka katika programs zao. Above all, we wish also to thank them because pia wanaweza kuwaleta na kuweza kutusaidia. We want to see them more. We want to see them more. Kitu ya mwisho kuhusu hiyo naweza recommend what trains is 6 years in media is something ambayo unaweza ukafanya nayo kitu. You can also train. You see, unapoenda kuomba kazi in media, experience ya kupata kazi ya kuwa editor na MDs ni 5 years and above, because we have a lot of members before the state ambao wanatoka kwa mashule, but unapata kwamba hiyo experience kidogo hawana, lakini wakija kwa newsrooms wanatutegemea sisi wale ambao tumepata. So wakikupata wewe ukiwa media journalist, hujui namna, but if they train, I believe we can songesha kitu mbele. We need finances. Unaona pia hiyo ni another challenge. We also aspire as Mtaani to grow. Unapata when you ask Kamadi, there are so many emails zinakuja, interns wants to learn from here, because wale wachache wanakuja wanakuambia I've really learned. Hata sisi tunataka watu wengi zaidi wa learn. We want to at least hii newsroom yetu we expand it, we accommodate more people, ndo tufikie other people. Hiyo ni aspiration pia Mtaani Radio.
we are walking along the aspiration already, because I just go to our mottos, sauti ya mtaa. So aspiration yetu naomba in the next 5 years to be that voice to each and every resident where our coverage reach. The more tunaendelea, tunataka kureach, labda ni wachache wale tumereach, but because tuko na hao disciples, the more tunaendelea we can preach, and at least all the Dagoretti iweze kuwa kama ni artists, they have a good content music, they have good message to the community. Yeah. As a person who is working at Mtaani Radio, we can tell citizens first of all that communication is key, because everything that we do is based on communication. I think when you communicate, there is action that starts from here. Another thing is knowledge. Not all of us are knowledgeable in every sector, but because we are here, we tend to bring people who are knowledgeable in different sectors so that they can educate those who don't know. And that one is very helpful to the community. One thing, or maybe maybe one or two things I can tell to those listening to Mtaani Radio, waendelee wazidi kusikiza kwa sababu when you listen to most of the shows in Mtaani Radio, you get educated. When it comes to health, you learn more about health. When it comes to politics, you learn more about politics. When it comes to business, we also air those such kind of news. You get encouraged and you're like, okay, so I can do this. So to our listeners, wazidi kusikiza Mtaani Radio. This being a community-based radio, it wouldn't really serve a purpose if the community does not listen to it, And I would like to encourage them to continue supporting Mtaani Radio in whatever way they can. Tuzidi tu kusupportiana hivyo na hiyo rada, and step by step tutafika mpaka place tunaenda. Najua labda pengine hatujaweza ku reach kila msee, but ule ambaye amefikiwa na ile ujumbe, we are the ambassador, so let us be disciples to preach that it's not all about Mtaani Radio, but it's all about we, the change in this community.